So first of all, Happy New Year, all of you. Okay, 2025. That means 2025. So I hope you all are fine. And this is class one and two, as well as this is batch one. And I can see Taha, Nautin, sound বন্ধ রাখবো, আরমিন, শরীফ, রাইয়াত, নূর, তানিশা, Tahir, Abia, Torsha. Okay. So I just want to talk with Armin Sharif Hassan. I can see an ID here. The name is Armin Sharif. Hello, Armin. This is your name? Hello. Hello, Okay, what's your name? my name is Arman Sharif. Okay, everyone calls you Armin. সবাই তোমাকে আরমিন বলে ডাকে? Yes. Yes, Miss. Armin, what class do you read in? I am in class 4. Class 4. And what's your school's name? My school's name is Mohammadpur Preparatory School and College. Okay, where do you live in? I live in Mohammadpur. Okay, thank you, Armin. I think this is your first class with me, am I right? Yes, Miss. Yes, thank you, Armin. Welcome to our class and welcome once again, all of you. So without delay, we can start the class, okay? Are you ready? Yes, so Armin, Yes, Miss. just mute yourself, okay? All the time you have to mute yourself. If you want to talk with me, that time you can unmute yourself. Okay, so I'm sharing a story here, The Greedy Dragon. The Greedy Dragon. Greedy, do you know what's the meaning of greedy? Yes, I know. Yes, I know. So he'll say, what's the meaning of greedy? Greedy মানে চালাক। Greedy মানে চালাক। কে বলতে পারবে? লোভী। Lovi, very good. The Greedy Dragon. It's very short story and also it has a moral story as well. So a dragon hoarded gold in a cave. মানে একটা কেভের মধ্যে সে সবসময় কি করতো? আহ স্বর্ণ মজুত করে রাখতো। অ্যাভয়েডিং দ্য ভিলেজেস, মানে অ্যাভয়েডিং মানে হচ্ছে ভিলেজদেরকে না দিয়ে সে সবসময় এটাকে কি করে রাখতো? মজুত করে রাখতো গোল্ডটাকে। ওয়ান ডে হি ডিসাইডেড টু শেয়ার সাম অফ ইটস ট্রেজার। একদিন সে ডিসাইড করলো, আর্মিন সাউন্ড বন্ধ রাখবো। একদিন ডিসাইড করলো সে তার এই সম্পদ, ট্রেজার মিন্স হচ্ছে সম্পদ। কোন সম্পদ? এই গোল্ড। সো ট্রেজার সে চাচ্ছে যে শেয়ার করতে, ডিসাইড করেছে শেয়ার করবে ভিলেজারদের সাথে। The townspeople used it to build homes and gardens, bringing happiness to all. তখন যখন শেয়ার করলো, তখন সেই শহরের সকল মানুষ কি করলো? এগুলো দিয়ে খুব সুন্দর করে বাড়ি বানাচ্ছে, বাগান বানাচ্ছে এবং এটা সবার মধ্যে একটা হ্যাপিনেস নিয়ে আসছে। হ্যাপিনেস টু অল। দ্য ড্রাগন ডিসকভার্ড দ্যাট শেয়ারিং হিজ ওয়েলথ ফিল্ড হিজ হার্ট উইথ জয়। তখন সে ডিসকভার করলো যে সবার আনন্দ দেখে তার হার্টটাও একদম আনন্দে ভরে গেল। দ্যাট মিনস শেয়ারিং, শেয়ারিং ব্রিংস জয়। And another one is sharing is caring, তাই না? মানে কোনো কিছু শেয়ার করলেই কিন্তু আমরা একটা আনন্দ পাই, নিজে নিজে সবকিছু রাখলে আনন্দ পাই না। সো দিস ইজ দ্য শর্ট স্টোরি। সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ রিড লাউডলি, একবার জোরে পড়বো। Greedy dragon. A dragon who roared all day, avoiding the villagers. One day, he decided to share some of his treasures. The townspeople used to build homes and gardens, bringing happiness to all. The dragon discovered that sharing his wealth made his heart joy, moral sharing with joy. Dragon covered the cloud with his heart to the sharing breeze. So this one is HOAR, HOR, DED, date. You can say it in two syllables. A dragon hoarded, HOAR, hoard, DED, hoarded.
ওকে, তো এটা মানে হচ্ছে মজুদ করে রাখা, মজুদ মানে স্টকে রাখা আর কি। The mojud. You can write down the meaning, okay? So a dragon hoarded gold in a cave, avoiding the villages. One day he decided to share some of his treasure. The townspeople used it to build homes and gardens, bringing happiness to all. The dragon discovered that sharing his wealth filled his heart with joy. Moral: sharing brings joy. So if I stop the share, can you explain the story with us without saying? আর্মিন সাউন্ডটা বন্ধ থাকতে হবে, হ্যাঁ, সবসময় মিউট থাকতে হবে। সো হু ক্যান সে উইদাউট সিইং দ্য স্টোরি? কে বলতে পারবে স্টোরিটা? না দেখে বলতে পারবে কে? আর্মিন সাউন্ড বন্ধ রাখবো, মিউট করে রাখবো। হ্যাঁ, মিউট থাকবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যখন রেড থাকে দ্যাট মিনস মিউট। And if you want to talk with me, that time you have to unmute yourself. Okay, so who can say without saying? Can you say, anyone? No? Yes, miss, I say. You say it? Okay, Naushin Mehzabin say. The greedy dragon. না দেখে It বলতে got হবে, ওয়েট, দেখে না, না দেখে বলেছি। না দেখে him পাশাপাশি সামারিটা। You have to say tell the summary. the greedy dragon. A dragon hoarded gold in a cave. Avoiding the village one day, No, he এটা despised আচ্ছা, ইটস ওকে নওশিন, আমি বুঝতে পারছি তুমি স্প্রিং দেখে বলছো, সেটা বলা যাবে না। আই সেড কে না দেখে বলতে হবে, পারবে। Who can say? Like there was a dragon, once there was a dragon. It was me. so greedy and it stored all the gold in his. But one day he decided to share the gold to the villagers, and all the villagers made different types of houses, gardens with this gold. And that time they were so happy, and it also filled the dragon's heart. So that means the moral of the story is sharing is happiness, no? আচ্ছা, এইভাবে আমি চাচ্ছি যে নিজের ভাষায় বলার জন্য। আচ্ছা, নিজের ভাষায় বলার জন্য যেটা হবে, আহ আরেকবার একটু পড়বো সবাই, সাউন্ড দিয়ে আরেকবার পড়ি। The dragon hoarded the dragon hoarded gold in the villages. One day he decided to share some of the treasure. The town people used it to homes and build gardens, bring happiness to all. The dragon discovered that sharing his wealth filled his heart with joy. Held forward that sharing his wealth filled with joy. Okay, so all of you can read from your copy. So everyone read out from your copy. Copy দেখে পড়তে থাকি। Only Torsha try to say without saying, না দেখে স্টোরিটা বলবো। এবং বাকিদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে, সবারই হোমওয়ার্ক হচ্ছে, you have to describe about this short story uh, in your next class. Okay, so now Torsha said. Okay, miss. A dragon hoard gold in a বই আমার ভাষায় না, আমার কপিতে যেই ভাষা আছে সেই ভাষায় না। You have to describe with your own language, নিজের ভাষায় বলবে। There was a dragon, it was so greedy, এরকম করে আমরা চাইলে এক্সপ্লেইন করতে পারি। There was a dragon. It was so greedy. It has some treasure. One avoiding the villagers. One day he decided to share off some treasure. Who can the town people use to build homes, garden and home garden
etc. Then villagers were so happy. They made houses, garden with this gold, and they were that time so happy. And the dragon to see this, it also become happy. And then sharing brings joy. This is the moral of the story. It's okay. But you understand the story, all of you, you understand the story. সবাই কি বুঝতে পেরেছি গল্পটা? Yes, miss. আচ্ছা, Yes, miss. তাহলে গল্পটা যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু গল্পটা হচ্ছে নিজের ভাষায় বলবো, এখন না, নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ. So now all of you write it down about the strawberry, and also you have to tell about this picture also. So strawberry নিয়ে এখন এটা বলতে হবে, হ্যাঁ? লিখে ফেলে, start writing. This is a strawberry. It is red and grows on the ground. এটা হচ্ছে একটা স্ট্রবেরি, এটা হচ্ছে লাল কালার এবং এটা গ্রাউন্ডে হয়. It is a soft fruit. এটা একটা নরম ফ্রুট. It has many seeds on the outside. আউটসাইডে অনেক সিড আছে. We need to pick off the stem before eating. খাবার আগে কিন্তু আমরা এভাবে ধরি, উপরের যে স্টিমটা এটা কিন্তু আমরা ফেলে দেই. So we need to pick off the stem before eating. Strawberries are good for us. So write it down within 3 minutes. 3 মিনিটের মধ্যে সবাই লিখে ফেলবো. নরসিং লেখা শুরু করবো, কুইক. Armin, start writing. Miss, I'm writing. Okay, good. First লিখবো, and also when you write down, I request all of you, you have to spell all the words, okay? Like strawberry, S-T-R-A-W, straw, B-E-R-R-Y, strawberry, red, grows, ground, G-R-O-U-N-D, ground, soft, fruit. Yes. Yes, Raya. Yes, I have done. নেটওয়ার্ক পাওয়ার জন্য তো ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছিল। এখন কি আবার বলতে পারবেন? Sorry. মানে নেটওয়ার্কের কারণে ক্লাস থেকে বার হয়ে গিয়েছিলাম। এখন এখন কি আবার বুঝিয়ে দিতে পারবেন? কোনটা বাবা? এটা না তো, স্ট্রবেরিটা লিখে ফেলো. You write it down. Okay? Done, miss. Armin, done? Very good. Great, miss. So আরমিন, আমরা একবার পড়াটা শুনবো. আরমিন, রিড আউট, সাউন্ড দিয়ে Miss, পড়ো. done. আচ্ছা, অন্যরা এখন সাউন্ড দিব না. আরমিন, রিড আউট. Is rich and brown. Is a soft fruit. It has many seeds on the outside. We needed to pick off the stem before eating. Strawberries are good for us.
Okay, try to read out more 9 times. Okay, আরো অনেকবার পড়বো যাতে করে তুমি স্ট্রবেরি সম্পর্কে বলতে পারো। ওকে, আচ্ছা। Now, Naushin, read out. Naushin. This is a strawberry. It's red and grow on the ground. It is a soft fruit. It has many seeds on the outside. We need to pick off the stem before eating. The strawberries are good for us. Okay, great. Okay. And also think about the picture. Picture ও কি দেখতে পাচ্ছ সেটা নিয়ে বলতে হবে, হ্যাঁ? Strawberry, all of it done? Yes, miss. Okay. So if I say about the picture, so you have to say also. First I say and then you say. Well, there is a picture. In this picture, we can see a juicy fruit. It's named uh, strawberry, and its color is red, and it's very funny strawberry. It has 2 legs, 2 hands, and 2 eyes, and it's laughing. We can see its teeth and tongue, and on top of the strawberry, we can see its stem. Its color is green, and also this strawberry, there is a girl. She is holding this strawberry, and the girl is so cute or so beautiful. She is wearing a skirt. Its color, upper part color is red, and the lower part is purple, and she is also wearing red shoes with socks, and her hair is small, and its color is red, and she is also wearing a band with bow. Its color is orange. That's all about the that's all about the picture. ঠিক আছে? It's very common. I think you can talk about the picture. So one by one you have to talk about the only picture. So first Torsha say. I can see a picture. In this picture there is a juicy fruit. It name is strawberry. Strawberry is very funny because it has 2 legs, 2 hands, 2 eyes, and 2 brows. And the top of the strawberries there is a stem, and I can see a girl. She is holding the strawberry. The girl is wearing a pink t-shirt and purple skirt. He's wearing a pink shoes, and her hair color is red, and the band she is also wearing a band and with a bow. The band color is orange. That's all about my picture. Great. Now Tahia say. After Tahia, then হচ্ছে তাহা. There is a girl with a strawberries. The girl is very funny with a strawberries. Strawberry has 2 hands, 2 eyes, 2 legs, and a mouth. Uh, his color is uh, pink, and girl t-shirt color is pink, and her floor color is purple. His shoes color is pink. That's all And about the picture? yes, miss. Okay, thank you, Tahia. Now Taha, after Taha, then Armin will say, be Miss, ready. Okay, Taha. I can see a picture. It is a strawberry. Strawberry is so happy. Her 2 eyebrows, 2 eyes, and 1 mouth. Her 2 hands, 2 legs. Hands and legs color is also pink. Her body color is also pink. Her many seeds in the outside. He catch a
A girl is so cute and beautiful. Her hair color is also brown. She wearing a pink dress and violet dress. Her shoes color is also pink. Her band color is orange. That's all about my picture. Great. Thank you. Now Armin say. Armin, after Armin, then হচ্ছে আবিয়াদ। হ্যাঁ, তাহিয়া বলো, ওয়েট। Please, ক্লাস শেষে আপনার সাথে ক্লাস শেষে কথা বলবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, নাও আরমিন তো বলি নাই না, আরমিন বলবে। আরমিন নিজেকে আনমিউট করতে হবে। ওকে, My picture is it is a strawberry. It has two legs, two hands, and two eyes. It has a mouth and teeth and a stem. It has green stem. I can see the girl who, who is handing the strawberry hand, and the girl's shoe is red, the girl's socks is white, the girl's dress, the girl's shirt is pink and deep, and the girl's skirt is brown, hmm, and his hair is brown too. very good, Armin. Excellent. This is the first time. Very well done. Keep it up. Abiyad say, after Abiyad, then Rayat. Abiyad, then Rayat. I can see a I can I can see a picture. I can see a picture. I can see a strawberry and a girl. The strawberry the strawberry has two hands, two legs and a mouth, teeth and a tongue. The strawberry is laughing. The strawberry has two eyes, two brow, two brow. The strawberry the strawberry is wearing pink color shoes. I can see a girl. She is wearing pink color t-shirt and a purple color skirt. The skirt and pink color shoes. The girl is holding a strawberry. The girl Okay, has thank you, Abiyad. Great. Now Rayat say, Rayat. After Rayat, then Tanisha. Rayat, you are muted, please. Okay. I can see one. I can see a strawberry. I can see strawberry. It has two hands, two legs, two eyes. I can I can see a girl. It is its shirt color is pink. It its its skirt color is purple. Its hair color is brown. That's it? Okay, thank you. Now, Tanisha, quick. I can see a picture. This is girl. The girl is wear a pink color dress and purple color dress. The girl wear a orange color band. The girl is so cute and beautiful. The girl hair color is brown. The girl wear a pink color shoe too. The girl is so happy. The girl and
The strawberry are jumping and funny. The strawberry's color is red. It is so funny. It has two eyes, one mouth, two hands, and um, two legs. The strawberry wear a pink color legs and hands too. The strawberry's leaf color is green. That's all about my picture. Okay, thank you. So I think our reading and speaking also done. Now I'm sharing the Miss, yes. Okay. আমি বলতে পারিনি। You didn't say Naushin, you said you didn't say? আচ্ছা তাহলে নওশিন বলে নেক, হ্যাঁ নওশিন একটু বলো, দেন উইল গো টু। আচ্ছা এদিকে একটু বের করে নিই 16, হ্যাঁ ঠিক আছে নওশিন। নওশিন I স্যার। can see in the picture a strawberry so happy, and the strawberry are outside, and inside color is red, and the strawberry shoe are also pink, and the strawberry holding a guard wearing a pink dress and a purple skirt, a girl wearing a pink shoe, and the girl's hair color is brown, and her band's color is orange. That's it. Okay, thank you. So I think our speaking part of listening. Okay, so now I'm sharing this conversation part. And first of all, you can write it down, okay, and practice it. When do you, there is a conversation between Tom and Annie. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at, এখানে actually 8 যেহেতু 9 হবে, হ্যাঁ আমরা 9 লিখতে পারি। I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. So I can change this one here. It will be 9, okay? Let me change it. Okay, just wait. Okay, it's done. দেখতে পাচ্ছ এখন? Is it okay? Yes, me. Okay, so write it down quickly. Yes, me. দ্রুত লিখবো আমরা।
Done, miss. Miss done. Miss done. And Okay, show your copy now. I think you all say done, done, done. Okay. So now all of you read out 3 times. গুনে গুনে 3 বার পড়ো। সাউন্ড দিয়ে পড়বে 3 times, 3 round. 3 বার রাউন্ড দিব। When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you I breakfast? At 10 o'clock. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school. 8 o'clock. I go When do you go go to to school? school. I go to school at 10 o'clock. You go to bed. I go to bed. When 10 do you o'clock. go to What school? do I you go get up? I to get up school at 10 7 o'clock. o'clock. Go to bed at 10 o'clock. Breakfast at 8 o'clock. What do you go to school? I go to school at 10 o'clock. What do you go to bed? I go to bed at 10 Okay, o'clock. one more time. Again. When do you get up? I get up at 7 o'clock. Again. When do you get Mm. up? I get up at 7 o'clock. I eat breakfast 8 o'clock. When do you go to school? I go to school 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed 10 o'clock. To bed, I go to bed at 10 o'clock. Go to bed, I go to bed at Okay. Can you say now without saying? কেউ কি বলতে পারবে কনভারসেশনটা? Yes, miss. Okay. Tarsha, say now. Okay, miss. Hmm. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. Okay, now who can say? I will ask 3%. Okay, yeah. Tahiya, say now. আচ্ছা আরমিনও বলতে পারবে তাহিয়া বলে নেই তারপর when Miss me up, I Okay. get at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. Good. Now Abiyat say. After Abiyat, then Armin. Okay, miss. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. Thank you, miss. Good. Armin, say now. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you get breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. Thank you, Armin. So
Like this way, you can ask anyone, when do you go to school? When do you go for shopping? Okay. When do you have your bath? Like this way, same pattern you can ask. Okay. When means time. Time ta jante chai amra. Okay. So now Tanisha. After Tanisha, then Naushin. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. Thank you, Darsha. Now হচ্ছে who is left? Okay, Naushin. Okay, miss. When do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 a.m. Go your bed. Um Go to bed. I go I to go to bed bed at 10 at 10 o'clock. o'clock. Very good, Naushin. Now, who is left? Raise your hand. Okay, Taha say now. Taha. When do you get up? I get up at 7 o'clock. What do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock. What do you go to school? I go to school at 9 p.m. 9 a.m. 9 o'clock. What do you go to bed? I go What to now? bed 10 o'clock. When? Kokon. It's not word. It's when. You want to know the time. You don't want to know the thing. You just want to know the time. That's why you ask with when. Okay. So now Rayat. Rayat is left. I know that. Rayat bolte bolte. Then I'm sharing the another one. And here you have to write down Bangla and English both. এখানে When, বাংলা ইংলিশ দুইটাই লিখতে হবে। হুম। when do you go to when when do you go to when do you get up? I get up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I breakfast at 8 o'clock. When when do you go to school? I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed. I go to bed at 10 o'clock. ওকে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো হিয়ার আমরা আগে একটু দেখি প্যাটার্নটা কি। ফিউচার টেন্স মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ। বি এ বি ভার্ব ব্যবহার করার সময় সাবজেক্ট প্লাস শেল অর উইল বি হিসেব বসে। যেরকম আই উই এর পরে শেল এবং অন্য পার্সন ইউ দে হি শি ইট ও নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে উইল বসবে। যেরকম আমি হব, আই শ্যাল বি। আমরা হব, উই শ্যাল বি। তুমি বা তোমরা হবে, ইউ উইল বি। ইউ উইল বি তুমি হবে, তোমরা হবে ইউ উইল বি, বোথ আর সেম। তারা হবে দে উইল বি, সে হবে হি উইল বি, সে হবে শি উইল বি, এটি হবে ইট উইল বি, এগুলো হবে দিস উইল বি। সে সুখী হবে হি উইল বি হ্যাপি। আমরা মহৎ হব উই শ্যাল বি গ্রেট। আমগুলো মিষ্টি হবে দ্য ম্যাঙ্গোজ উইল বি সুইট। তোমরা ধনী হবে ইউ উইল বি রিচ। আমরা সৎ হব আই শ্যাল বি অনেস্ট। ঠিক আছে, সো এখন আমরা লিখে ফেলবো বাংলা এবং ইংলিশ। অল অফ ইউ রাইট ইট ডাউন, বাংলা এন্ড ইংলিশ।
Yes, I have done. Miss, I have done. Miss, I have done. Miss, I have done. Miss, I have done. Okay, show your copy now. All of you, show your copy now. I think you also write Bangla and English. Abiyat, Falak. Okay. So hello, Falak. How are you? Abiyat, it's okay. Armin. Miss, Miss, I have last one. Okay, you have only last one. Yes. Okay, so you can complete this one. Amra short hobo, I shall be honest. Okay, I can see an ID here. The name is Falak. So I think Falak, your class will be start at 5:30. You are a student of maybe 5 and 6 batch today. So please you join 5:30. Maybe Falak. Falak তোমার মনে হয় 5:30 ক্লাস, তো আমরা 5:30 জয়েন করবো। Miss, Yes, all of you, you read out. বাংলা এবং ইংলিশ both read করবো জোরে। Start. Miss, may I ask a question? I shall be. আমরা হব we shall be. তুমি তোমরা হবে you will be. তারা হবে they will be. সে পুরুষ হবে he will be. সে স্ত্রী হবে আমরা হব we shall be. তোমরা হবে you will be. তারা হবে they will be. সে পুরুষ হবে you will be. সে স্ত্রী হবে she will be. এটি হবে আমরা হবে you will be. আমরা মদ আমরা সাথে I shall be honest. Honest. Honest, not honest. It's honest. I shall be honest. Okay. Miss, Start with, you have to Bangla and English. Yes, say. Miss, বলো। তর্ষা বলে ফেলে, quick. মিস এখানে ট্রান্সলেশনের লাস্টেতে আপনি লিখেছিলেন আমরা সৎ হব I shall be honest, কিন্তু মিস আমরা মানে we না। We, yeah, it's wrong. Here we shall be, because we know Amra means we, and here also is something mistake actually. Sometimes it occurs, it happens. So I think you know that. Acha. So here you can do the work. তুমি কাজটি করতে পারো. Your task is you have to read out without any breath. কোনো নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে না। এই ওয়ার্ড গুলো, এই সেন্টেন্স গুলো তোমাকে without any breath এ পড়তে হবে। You can do the work, you can't do the work. Can you do the work? Can't you do the work? Yes, I can do the work. No, I can't do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? So সবাই আমরা প্র্যাকটিস করি বারবার। You can do the work, you can't do the work. Can you do the work? Can't you do the work? Yes, I can do the work. No, I can't do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? Okay. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? One more time. You can do the work. You can't do the work. Can you do the work? Can't you do the work? Yes, I can do the work. No, I can't do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? Now I stop share. So না দেখে বলার চেষ্টা করি, দেখি এক নিঃশ্বাস পারবো না। মিস মি আচ্ছা, তর্ষা বলো। ওকে মিস you can do the work, you can't do the work, can you do the work, can't you do the work? Yes, I can do the work. No, I can't do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? ভেরি গুড। তানিশা বলবো, কুইক। তানিশার পরে হচ্ছে তাহা। You can do the মেহজাবিন work. প্র্যাকটিস করি। নরসিং মেহজাবিন। Can you do the work? How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? Okay, Taha, then Raya. You can do the work. You can't do the work. Why can
Can't you do the can you do the work? Yes, I can do the work. No, I can do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? Okay, Rayat said. And all of you think about, I think you got the vacation, maybe 1 week, no? Or more than 1 week. And where did you go? What did you do? So you can explain. I will ask you. Okay, this is the speaking part. Rayat said. আমি না ভালো মতো পড়তে পারিনি। I said, after doing this, I will ask about you got the vacation, ছুটি পেয়েছো after your final exam, and then what did you do? Where did you go? You can share with us. So before that, Rayat say you can do the work. Complete. Rayat bolo. You can't do the work. You can't do the work. Can't you do the work? Can't you do the work? Then, yes, I can do the work. No, I can't do the work. আচ্ছা ঠিক আছে রায়াত, you need more practice. So now Armin say, Armin. নওশীন বলতে পারবে? নওশীন, আরমিন বলো। হুম, আরমিন সে। আচ্ছা আরমিন দেখে বলো মা, দেখে বলো। Okay, miss. You can do the work. You cannot do the work. Can you do the work? Can't you do the work? Yes, I can do the work. No, I can do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can't you do the work? ওকে, নওশীন বলবে বাসায় এটা 20 টাইমস রিড করব, ঠিক আছে? 20 টাইমস রিড করে আমরা মুখস্থ করে ফেলবো। আচ্ছা নওশীন কুইক। নওশীন ডোন্ট Yes, বি, yes. হ্যাঁ You দ্রুত। can do the work. You can do the work. Can you do the work? Can Can't you you do do the work? Yes, I can do the work. Yes, I can do the work. How can you do the work? Why can you do the work? Why can you do the work? Okay, thank you. Anyone left? I think no one is left. Same way you have to read this one, okay? আচ্ছা আমাদের ক্লাস প্রায় শেষ। আরমিনকে বলবো হচ্ছে যে একটা ছবি তুলে নিতে, হ্যাঁ? তাই আমরা লেসন শিটটা পাবো, এন্ড ওয়ান বাই ওয়ান আই, আচ্ছা আবিয়াত বলে ফেলি। আরমিন একটা ছবি তুলে নেই এটা, হ্যাঁ? আরমিন টেক এ স্ক্রিনশট। আবিয়াত বলো। Miss, You কি can বল- do, এই যে তুমি কি বলেছো? You can do the work. Sorry. You can do the work. You can do the work. Can you do the work? Can you do the work? Yes, I can do the work. No, I can do the work. How can you do the work? How? Why can you do? Why can you do the work? ওকে থ্যাংক ইউ। যখন কেউ একজন বলবো তখন ডাক দিব না আমরা, হ্যাঁ? হ্যাঁ নওশীন বলো। Miss, সে মিস, মিস বলে চুপ করে আছে কেন? ডোন্ট ডু দিস প্লিজ। Miss, Miss, I cannot join a live because I আচ্ছা have to go here আচ্ছা, আমরা এখন লাইভে জয়েন করবো না আমরা। somewhere. আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে আমরা কোথায় পড়াটা পাবো সেটা, লিয়াকাস কিডস 151, ঠিক আছে? এই জায়গাটায় আমরা পড়াটা খুঁজে পাবো, আরমিন শরীফ লিয়াকস কিডস 151-এ আজকে যে লেসন শিটটা পড়ালাম, ইউ ক্যান গেট দ্য লেসন শিট ফ্রম হিয়ার। এন্ড আমরা পড়া পড়ে আবার ভিডিও করব নতুন বছরে। আই রিকোয়েস্ট অল দ্য স্টুডেন্টস, ইউ ক্যান মেক মোর ভিডিওস, এন্ড আফটার মেকিং ভিডিওস ইউ ক্যান সেন্ড ইউর ভিডিওস কিডস ইংলিশ বাংলাদেশ অফিসিয়াল গ্রুপ, এই গ্রুপে ভিডিও পাঠাবেন এবং ইউটিউবে আমাদের ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে তাসনিম ফেরদৌসীতে, ঠিক আছে? আচ্ছা এখন আমরা শর্টলি একটু স্পিকিং করি, হ্যাঁ? তানিশা, হাউ ডিড ইউ স্পেন্ড ইউর ভ্যাকেশন? কুইক। এবং সবাই Don't থিঙ্ক করবো যে কিভাবে কি বলবো। হাউ ডিড ইউ স্পেন্ড ইউর ভ্যাকেশন? Miss, I didn't go to the vacation. You didn't go anywhere? No, Miss. So you can say in this vacation we didn't go there, go anywhere. We stayed at home.
but we stayed at our home. We enjoyed a lot. My We played with my sisters and I drew many things. এরকম করে আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে? হুম। I didn't go to the vacation, but my grandmother is sick. My grandmother was sick then. Then my grandmother um, joined to the hospital. Admitted the hospital. That's why we were so tensed and we prayed. Okay, that means actually we didn't enjoy your vacation because your grandmother was sick. No? Okay, Tanisha, thank you. Now, Raya, say, how did you spend your vacation? সবাই একটু think করে থাকি কি বলবো? Raya, how did you spend your vacation? You say in my vacation I went to my aunt's house or uncle's house. Anything. আচ্ছা আর কে বলবে? Armin, can you share with us? Okay, say. Armin sound দিব. Okay. Say. Where did you go? কোথায় গিয়েছিলে? দ্রুত বলতে হবে আরমিন। I go to the my I didn't go anywhere in the vacation, but I went into my house with my sister. Uh, uh, the New Year's vacation is very good. And I love New Year vacations, but I don't fun this year. I enjoyed a lot. Thank you. আমরা এরকম করে থিঙ্ক করবো, ভুল হবে, নো প্রবলেম। ওকে, এভরি সিঙ্গেল ডে। Miss, আচ্ছা আমি একটু কথা বলি। সবাই প্রতিদিন রাতের বেলায় কি করছো সারাদিন সেটা আমরা লিখে ফেলবো। হোয়াট ডিড ইউ ডু দ্য হোল ডে, এটা সবার একটা ম্যান্ডেটরি। ঠিক আছে আরমিন, একটা লিখে রাখো যে হোমওয়ার্ক হচ্ছে প্রতিদিন এক পাতা করে লিখবো, সারাদিন তুমি কি করেছো সেটাই তোমাকে লিখতে হবে। ঠিক আছে? কখন ঘুম Miss, থেকে I উঠেছো? cannot join a live because I go to somewhere. ওকে, আই অ্যাকচুয়ালি টুডে আই উইল নট টেক দ্য লাইভ সেশন। ওকে, আজকে আমি লাইভ সেশন নিবো না। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। এবং আমাদের কাজ হচ্ছে যে যা পড়া দিয়েছি সব কিছু কমপ্লিট করতে হবে। ঠিক আছে? Okay, Miss. সো বাই, আল্লাহ Miss. হাফেজ। Assalamualaikum, Miss.